понял, You know, мужчины не каждый men, not говорят everyone нарушение talks потенции, about a как problem и with вот their это вот за libido. месяц он все почувствовал, почему он еще чувствует гулять. И мне звонит, там, шел гулять. Я понял, куда он Yes, пошел гулять. yes, Да, there ему is a 52 result года. that makes male potency better. Ну A да, lot of да, да, people есть say такой that. результат, что потенция выше становится, да. Многие об этом It is Я говорят. not хочу just сказать, higher, она выше, but а она much на higher. порядок. Just to young На men who are порядок. 30, Просто молодые 35, пацаны, it мужчины, doesn't которые там matter, 30, but to 35, those who are для closer них to это 50, несущественно. it А вот does кому matter. уже ближе к 50, это прям ну, чувствуется. Алло, алло. Andrei, hello? Здравствуйте. Hello, Здравствуйте, Alexander. Александр. How's your Здравствуйте, mood? здравствуйте. Как у How's вас your настроение, health? как здоровье? Everything Ой, is со great with здоровьем my все у меня health. все замечательно. I'm always in a good mood. Настроение всегда хорошее, могу сказать. Хорошо, хорошо. Ну супер. Super. Ну, Are you ready готовы to talk? поговорить? Ну да, Yes? Ну я, в принципе, давайте. жду этого момента. Хорошо, хорошо. We Ну, had some были там meetings and кое-какие so дела, on. разговоры, I'm всякие sorry for переговоры и keeping так you далее. waiting. Извиняюсь, да, что немножко попросил So, for подождать. those Бывает. viewers who have not Да. seen us yet and will Ну, watch давайте, the Андрей, interview for the смотрите, first для тех time, зрителей, I'll кто say a few нас еще words не видел, about будет первый раз Synthesit. интервью смотреть, мы просто скажем о том, о чем мы сейчас будем разговаривать, да, собственно So, говоря, о synthesit синтезите. is a bioactive Синтезит — это mineral. биоактивный It has a минерал, beneficial он effect on благотворно the whole влияет на весь body. организм в It целом, restores the basic functions восстанавливает of the базовые функции body. организма. Самое The главное, most что он important thing is that it способен can помочь help people человеку to увеличить increase the количество number of healthy здоровых stem стволовых cells. клеток It более has чем a в 2 thinning раза. blood effect, Вот, разжижает boosts кровь, the повышает immunity, and иммунитет, accordingly, it helps to get и, rid of complex соответственно, diseases помогает that traditional избавиться medicine от often комплексного, cannot от handle комплексных alone with. заболеваний, с которыми So it традиционная, gives так body the сказать, strength медицина to overcome часто не all the может health справиться самостоятельно. problems. То есть дает силу человеку для того, чтобы организм сам разобрался с тем, что его The беспокоит, problems или that дал bother какой-то or там прирост provide some энергии, силы и kind так of далее. energy Вы, and собственно vigor. говоря, Андрей, So, писали Andrei, нам actually, you письмо, wrote то, что us у an вас email наблюдаются telling какие-то you were интересные observing some interesting изменения в changes in организме, your хорошие, body, позитивные good изменения. and positive Вот, и, changes. собственно, вот I want to хочется know узнать, how you learned about как вы synthesit, познакомились с how long синтезитом, you've taken как it, долго вы его and if you are принимаете, taking it принимали, now, принимаете ли what сейчас, dosage, по and какой what are the дозировке вы это results, what делаете, и, happens to собственно your говоря, body and soul. к чему все это привело, что происходит с вашим телом и душой. Well, Ну, I'm мне 49 49 years лет, old, меня my Андрей name is зовут. Andrei. И ну, I've known about про synthesit синтезит я уже for знаю 4 года years 4, already, наверное, больше, probably наверное. Я more, Владислава Карабанова уже and лет I've known 15 Vladislav еще на Ари. Karabanov for about И как 15 бы следил years. за этим проектом. И вот I с follow this мая, project, and since May с 30, 30 I have где-то been taking мая it. я I употребляю. had a У меня 2-week был 2 break недели in перерыв, September, в сентябре, наверное. probably, and I'm И satisfied. я доволен, можно так сказать. Я понял I вас, see. мая вы And since употребляете, May, you принимаете have been taking синтезит synthesit по одной as капсулке. 1 capsule per day. Да, ну у меня были время такое, Yes, я не I had помню such time, I уже. don't Я и remember по 2 already. пил в I день, also и took 2 per одну day баночку and took попивал, там 1 10 jar дней for 10 подряд. days Ну я and 2 не capsules per разницы не day. замечал. But I Мне didn't хватает notice the одного. difference. Мгм. One is enough for Ну me. а с какой целью вы принимали, чего хотели For what сдать? purpose did you take it and what Ну, did you я want сам to achieve? железнодорожник, у нас комиссии I'm a railway медицинские, worker. как на We have космонавтов. medical Вот. commissions И like уже for 49 astronauts. лет, I'm и already тяжелая 49 years физическая old, работа and I была в used to детстве. have a И hard physical work since до my younger какого-то days, so момента. my И у меня knees, были joints, ушатанные все pancreas коленки, trouble суставы, me, and поджелудка. a bunch of diseases that doctors say Короче, куча таких you're going to заболеваний, take которые it врачи могут with так you to сказать, the ты это coffin. унесешь с собой в гроб. Мгм. Мы это не лечим, это We do not терпи, treat it, это bear with так, it, это так. etc. И вот я I с мая started to начал take it, употреблять, and I have big changes in my и body. у меня, да, большие ну, Well, как I бы sent you изменения в pictures, организме. Я and I прям am so фотографировал, я satisfied. вам скидывал фотографии, Over the last и 2-3 я доволен. years, my Первое, left что я вот shoulder used to grow заметил, numb. на третий день приема Straps у меня pressed me heavily левое in плечо у меня winter. постоянно отнималось уже года 2 или 3. Лямки зимой давят в них. На третий день у меня плечо, The first thing I noticed on the может, third это не day суставы, может, там already что-то that другое, но у maybe меня на not my третий день я joints, реально but почувствовал something плечо. else, and I really Сразу felt my у меня плечо shoulder. опустило, у меня Immediately it was заработало released. сустав, все. My joints started to А work, and потом then день on на the day 20 у меня 20, где-то пошли. У меня I разбиты had мениски broken menisci на on both обоих knees. коленках. There was И a было surgery planned, хирургическое вмешательство, but но I я от него refused to отказался, do потому it. что у нас 3 или 4 человека, которые мениски Because those делали people who операцию, were они мне так сказали. undertaken Не meniscus делай операцию, surgery, как они they болели, said так они и so. будут болеть. Don't do the И surgery. я This как бы pain это на won't себе это go все away. потянул, и вот
And день on the day 20 я 20, вспомнил I боли, felt the same которые у pain меня были that I на had начало experienced травмы. at the beginning of my То есть боли injury. такие The приятные pain was были. kind of pleasant. Раньше общая такая Used to be боль general стала. heavy joint pain. Сложно было. Now А it's так nice to scratch my приятное было, knee. даже вот ее почесать, по коленке, And then I подвинуть. reckoned И this потом я already вспомнил, это experienced раньше pain у in меня my так knees. колени болели. И у меня колени And день, somewhere on day 30, 30, может быть, my они knees у started to меня function. раз-раз и заработали. I don't И feel я them их at вообще не all. чувствую. И с тех пор так и продолжается, то есть And has восстановились, it да, been going on получается? since then? Да, я Are их they вообще не recovered? жалуюсь. Но у меня они до такой Yes, I don't степени complain болели. about them at У all. меня была привычка Before there задирать was колени such a вверх. pain that I had a Я habit не of знаю, lifting что my это knees за up. заболевание, но у I меня don't know или what когда kind of вот disease еще, it ну was, как бы, вот я их blood вверх flow там related или еще perhaps. где-то я стою, It мне was постоянно standing ногу задирал, somewhere. ноги I was задирал. always lifting my Сейчас leg я up. этого I don't вообще не even do it now. знаю. Another change I А еще у noticed, меня I изменение что had a nail пошло. Я первое injury. заметил, у меня была I tore a травма nail, ногтя, I had 3 вырвал stitches, ноготь, наложили and мне a 3 year шва. passed. The И вот nail год was прошел, shortened by ноготь 5 был millimeters укороченный and миллиметров grew на a 5. crooked Ну, вот way. так вот попробовал. Я I was как-то focused more больше я on смотрел my на joints. суставы. I Меня was интересовали interested вот in my плечо, shoulder колени. and my А вот то, knees, что там грибок and ногтя, the грибок fungus ног, of the который с nail армии еще with привез, which I struggled периодически я борюсь с periodically. ним вот так вот там раз в 3 And года. the Ну, first thing I noticed was that I had my и finger первое, skin что peeling заметил, у off. меня начало лазить Here, на on пальце my finger, I had a bump, кожа. У меня like вот a это вот на skin пальце lesion, была такая шишечка, такая, как омертвевшая. И right начали here. это все So облазить. it all Может, он даже started to было peel бы off. и Maybe сам бы the body организм это itself убрал would бы. get Ну, rid вот of я it, так думаю, что but синтезит I это think история. that synthesis Вот у меня helped. есть фотография, я вам I скидывал. had sent Да, you these фотографии я видео pictures. прикреплю, конечно, да. Yes, I'll Да, и у attach меня your что pictures, интересно of было, course. сначала я не заметил, у And меня it сначала surprised ноготь me. с той I стороны noticed my шва, nail он начал on the удлиняться. other side of the Ну, как stitch бы, у меня started сейчас to ноготь change. даже идет, ну как, Now it's нормально, all normal. пускай, I am pleased. я доволен. Мгм. А потом я заметил, у меня And ноги then I noticed my горели. Я feet дня 3 were on ходил на fire. работе, и вот прям And I горят и went to work for горят, 3 горят и days, горят. and they were like on Как-то fire. внимание, а еще в When I was командировке away on был, business, придешь в I вагон, noticed when I уставший, came там, home помылся tired. как-то, ну, внимание. I took А my потом socks пришел с off, работы, снимаю and I носки, got my skin а у all меня over вот так peeled вот off по in кругу circle. кожа облезла, как бумажки. And then I looked Сейчас. at my nail. А я потом вот начал, опа, на So ноготь I saw смотрю, over the и у меня comments, by the вот way, ногтя был. and someone's Вот trying я, to кстати, treat когда смотрел fungus with комментарии, кто-то synthesis, пытается им лечить, and I've ну, had it gone синтезитом грибов, away и у них in как-то 4 оно не months. идет. А вот у меня он за 4 месяца прошел. Ну, вот я вот предысторию, я Well, просто background пытался story, лечить этот I was trying to грибок, treat the я fungus. I вскрывал applied его где-то Exidarial on my годом, affected nail. I капал treated it for 2 экзодерилом, все months. остальное. Месяца It 2 я seemed его to лечил, disappear painless, и у and меня, then короче, ну all как, over again. он вроде So пошел I just gave up. безболезненно, а потом опять пошла. 3 I месяца didn't я рукой I махнул, didn't have конечно, the ну как, fungus that strong, черт с ним. И месяца just a 3-4 white я смотрю, stripe. он опять пошел этот грибок. А Maybe белая I не killed такая it, сильная у меня, scratched такой my грибок nail, хотя бы, and просто dripped белая полоска. Exidarial in Такая there. шириной. И вот то, It что got я, может, black омертвил and then fell его, off. ну, вот то, что я его процарапал и капал I туда. showed the photo И to у my меня эта вот sister. фотография She's a была medic. почернела, She was отлетела. frightened. Я She said, показал I'm фотографию afraid of сестре, она сама synthesis. медик, она It's something испугалась. like that. Синтезит я боюсь, все, это что-то такое. А And the nail грибок fungus ногтя это долго takes a long лечится и time все to be остальное. Я treated. фотографию показываю. When she saw the photos, Сколько? 16. she said, no more. И как бы грибок, все у меня And my nail grew back. I also Сейчас, noticed кстати, that my заметил, у меня papillomas папилломы began to стали fall away. отпадать. Вот только вот. In Да, вот November, они. I В had a ноябре little one месяце у меня here, вот это маленькое. and it is no longer here. Нету. Actually, for 3 or 4 Вот буквально days, 3-4 I felt дня я it. как бы ее щупал, а сейчас Now, вот there is none of it. кусочек маленький. So, what Ну else? нету. I can tell you that. I've been taking synthesis since May, and А что у I'm меня taking еще? periodically Могу сказать either так, я с мая вот пью omeprazole синтезит, or pancreatine, и я периодически aspirin, пью paracetamol. то омепразол, то панкреатин, So, roughly speaking, то аспирин, I то was driving to парацетамол. work, Ну, and I грубо had говоря, a ехал first на aid работу, у kit меня были packed. с собой таблетки. Just in my Аптечка, 49 years, I was 49 like a лет уже, pensioner. пенсионером. Had it sometimes Дома at иногда home. стояла аптечка Now рядом. I'm going to throw Сейчас it это all все away. смету. С мая месяца я ни одной I таблетки haven't не пью. taken any pills since Ни May. омепразол, Many ничего. changes, I say. Ацет. I don't have enough fingers to count them all. А еще что у меня изменения? I've даже? started to fall asleep Да много, я immediately. говорю, я, A мне click хватит away, рук, a рук не minute, хватит. and I'm asleep. Засыпать стал моментально, вот по щелчку,
пришел. I used to Ну-ка, play я- the movie
вот что I used to play the отправляем. movie on before Я раньше I went to не sleep, включал перед тем, and как now I just remember сейчас only the фильм, name если of я a film. включаю, я только название помню. Да. Да. Yes. Потом Титры засыпаешь пошли, просто, да. всё. Then you just fall Я asleep. даже не помню начало I фильма. first Чего он был bought включен. 2 jars, felt the effect, И вот я ordered сначала 9 две more баночки jars, пощупал, gave 3 вот этот to вот эффект, relatives, заказал еще 9 баночек, 3 and раздал then I родственникам. have taken all. I И ran вот я out of пропил, it у in меня в сентябре September. они I закончились. had a Я 2-week 2 break. недели был перерыв. А And почему why я did стал I start употреблять? taking Я it? недавно, год назад Well, похоронил I родителей. buried my parents a year ago. Как It бы вот was это rough. все сложно I было. couldn't Вот это вот. sleep. И вот 2 недели проходят, засыпаем минут 10. Мне уже не нравится, как засыпать. Я хочу быстро заснуть. А вот ложишься и побитый, думаешь, маленький отца. And the И most самое главное, important еще хочу thing, сказать, вот у I меня have a что? У меня smoker's капот. cough. Говорю, у меня кашель-курильщик. Вот I самое can главное, tell вот сейчас this как for курильщик могу smokers. рассказать. Давайте. И я вот Yes, по go комиссии ahead. прохожу, вот, I undertook a spirogram, как это and they say lung спирограмма, disorder. придумал. И мне говорят, вот нарушение легких, нарушение I have легких. a little shortness of breath, Ну, у меня but как it бы doesn't есть bother маленькая me. одышка, но она мне не мешает. И вот тогда я And начал when I started употреблять taking все эти Synthesate, вещи, у sputum меня was пошло excessive. выделение мокроты, очень сильное, как будто. На меня АЦЦ не ACC didn't действовал, work on me. медвежий жир не действовал. Вот Bare что я fat только didn't пил, give any раньше effect. лет 30, оно действовало на Nothing меня, I вот эти was все taking. отхаркивающие. It used to work После at my 40 это 30s как and горох after my об стенку. 40s. It Но was like после talking to синтезита the у меня wall. прям вот и But белого after цвета, synthesate, не какие-то I там have it as white никотиновые, а это blood белого цвета. cells. Лейкоцит. И вот когда у So меня 2 when I недели был was on a перерыв, 2-week break, у меня finally под the конец второй lungs недели у меня began легкие to breathe, задышали. Прям как баян раскрылись. just like the accordion Приходит, played. я еще выписал еще 4 I ordered баночки. 4 jars И more, я первую and I выпиваю take the first капсулу, и у capsule, меня легкие and опять. sputum and film Я are опять coming out of my мокрота, lungs мокрота, again. мокрота. The most И самое important главное, thing я I что want хочу to сказать, say я вот чуть is ли that не I задохнулся almost ночью, я suffocated at начал night. употреблять вечером его. I И even самое started главное, я taking заметил it так. in the evening. And the Днем most important thing употребляю, I у меня noticed, кашель I take днем, during the day. I have a cough очень during the day. плеву. I spit it Перешел на out вечер, all the time. ночью я 2-3 I раза woke up 2 or просыпался, 3 чтобы times вот at это night все to get this juice out. И вот дня 3 назад проснулся, у меня горечь во рту. I woke Я up не 3 могу days выплюнуть. ago. Я I не had вдохнул, bitterness in не my выдохнул. mouth. Я I couldn't spit испугался, it out. кое-как вот это. Neither inhale Ну, nor что-то с легких exhale. у меня было. I was scared. Такое прям Now I take большое, it only in the горькое, morning. как будто кисломолочное съел, хотя я его не употреблял. Я испугался и сейчас начал пить только с утра. Понятно. Ну ночью вы Yes, же лежите, и мокрота right. отходит, At получается, night, лучше. you just Да, lie, да, я and the понимаю, film что мне comes надо out better, двигаться, чтобы, as it turns как out. энергию, чтобы это Yes, все I быстрее, understand через that I need to физический move труд, дать through нагрузку. energy А so когда that it's лежишь, all не faster through шевелишься, physical labor, exert вот она там effort. откладывается, And when you lie потом, there, наверное, you don't кашлянул, move. он такой. Мгм. I remember this Я помню effect. такой эффект, I я был was in в hospital 10 поликлинике years лет ago, 10 and назад. there was a man there, a Мужчина patient. лежал, бросил курить, лет 5 он So не for курил, 5 ему years, he didn't smoke. по He респирации gave it up. поставили, там кучу уколов. И вот он уснул, у него такой же эффект, он тоже и прям в палате. Either у they него, gave him an он говорит, injection, 5 лет and he курил, had до the сих same пор effect. курит. Вот He мне says кажется, у he меня hadn't такой же, smoked for как у того 5 years. терапевтический He эффект. still Он уже не suffered. курил, но после него там I укол think I поставили. had the same Ну, пошло. therapeutic effect. Вот у меня так. Well, Ну, может быть, maybe. может быть. А вы до сих пор курите или Do you still бросили уже? smoke or Я give на up Айкос smoking? пришел. Ага. Ну, я хочу сказать, I shifted to когда IQOS. употребляешь, если 2-3 капсулы, I вот mean, этот when кашель, you вот synthesate это всё, 2 or 3 невозможно capsules, курить сигареты. you have such a cough, Прям so you невозможно. can't smoke cigarettes. Такое вот. Я так понимаю, Right, разжижение I мозга, understand. что вот Blood вымывает thinning вот is happening. как-то, ну, даже Even иногда я sometimes I can чувствую smell my запах своих lungs легких. when Вот I я wake up просыпаюсь, in the так, morning. ну, прям вот мне чувствуется вот запах своих легких. Может, не чувствуется. Это пусть. И вот My он, у него friend's с отец dad начал started употреблять. taking it, and Я у него I спрашивал, а он-то already что, говорю, asked какие what изменения? Он говорит, да он changes, бегает and туда-сюда. he's running around. Ну, живчик. He became a sparky А and он very его спрашивал, active. говорю, вот ты 5 взял. Well, I asked him, У тебя еще did you take 4 5 хочу. jars? Говорю, а для And тебя he для says, чего?
I want 4 Я говорю, more. вот у меня есть интервью, буду And давать. Что why не do you сказать need не it? буду. I'm going Ну, to он give an говорит, как, я с interview. женой What can I развелся, say? And he психологически says, I плохо divorced стал. my wife. И A у него еще, так psychological понял, мужчины breakdown. не каждый And a говорят, man doesn't ну, always нарушение talk about потенции, я так disorders понял, with, it, было. И вот with это his вот за месяц potency. он все And I почувствовал, felt it. почему он еще I'm чуть-чуть calling плохо. him now, Ты мне and звонишь, he's out for a пошел walk. гулять. But I know what Я kind of вспомнил, walk. куда он пошел He's гулять. А 52 ему years 52 года. old. Ну Как да, бы, да, Yes, да, есть такой there is результат, что such потенция result лучше that становится, potency да. is getting Многие об better. этом A говорят. я lot хочу of people сказать, are она talking выше, about it. она на порядок. I mean, it is not На just higher, порядок. Просто it is молодые rather пацаны, higher. мужчины, которые там Just young 30, men who are 35, для них это 30-35, не it существенно. doesn't matter to А вот them, кому уже but who is ближе к closer to 50, 50, это it прям does ну, matter to чувствуется. them a lot. Да, да. Э, Yes, Заметь. I agree. Первое, The это first сразу я thing сел you на fail КамАЗ, это is аппликация, vibration at once. And in the Первое, morning, то, что I'm 39 years old, вибрация everything works сразу. И properly. утром, And I утром won't 50 say, лет, ну, 49 лет, как по звонку, well, говорит, if you ну, want to, you'll understand. меня будет. Кто надо, Yes. поймет, да. Да, да. So the Так railroad что workers, especially the железнодорожники, machinists, особенно машинисты, I highly recommend советуют. it. У них это They have these проблема, у них problems, там hard work, фантазия they не need it. работает. Okay, Им это надо. I hope Хорошо, they ладно, take this надеюсь, они advice прислушаются and к make the советам right и сделают decision. правильное решение. I also А want to так, say that I have somewhere seen the new year еще where я the хочу growing сказать. an У increase меня in the где-то с gland. Нового года, у меня вот тут так было увеличение как, The lymph щитовидной node? железы, да. Прям Yes, сколько I've было. had it for like Да, 5 я его months. увидел. И он у меня до такой степени, я его и расчесывал. Месяцев I 5 waited with the я все doctor. как-то тянул к врачу, как-то то-то. И знаете, я, ну, когда And you начал know, when I started taking Syntazid, месяца за 3, за 4, он у 3-4 меня раз months, сдулся. it was blown away from me. Периодически он там почесывался. It was periodically itching, and that's it. Герпес у меня выходил, I кстати, often вот had герпес cold лечу, sores. без всяких лекарств. By the way, I'm Вот у treating меня- it without any medication. Вот когда вот похоронил Андрей мать свою с коронавирусом, Once I had a у меня fever, дня через два поднялась 37.5, температура где-то 37, my 5. temperature. I Я took выпил 2 где-то capsules 10 of часов. Syntazid. У I меня got герпес herpes начался. here. Ну, I just я squeezed it тоже out пошел a little нормально. bit, put some ethanol on. Я That's его просто all. чуть-чуть выдавил, спиртный But I приход, didn't всё take равно. any pills. Nothing. Ну, я не пил, ни таблетки, 37.5. ничего, как бы. 37,5 I woke пил, up ну, this там. morning and Потом I стал was спать. healthy. Да, да. Yes, I also forgot about cold sores due to Syntazid. I have not had it for a year. I have been taking it since last year, since October, and cold sores Нет, вот have у меня вот disappeared. простуда или чё, вот I just такая had a cold температура, and вот it appeared again. такой, ну. By the way, I have a comment on my hair. А чё он видишь? Ой, видишь. Well, по- when I по was a волосам, kid, кстати, my вот у меня eyebrow есть тоже hair was замечание. long. У меня в детстве брови, I и kept волосы были pulling them длинные. out. Я их постоянно выдергивал. И как-то со Over временем, time, как бы, я перестал их I дергать. stopped. Все говорили, что Everyone изменения told me по that there волосам, по were волосам. changes in hair, but I didn't pay attention to it. А потом смотрю, у меня брови Then I начали look at my длинные. long Я их начал eyebrows выдергивать. and I start У pulling меня them знакомый out. парикмахер, And я I have a его friend, a знаю. barber, Он who же лет has been 5. cutting my hair for Ну, 5 это- years. He cut my Ну, hair без and then разрешения у него eyebrows брови. without Тут permission. выдергиваю. I asked Я говорю, him, а чё ты, говорю, why постоянно, didn't you говорю, do it сколько for мне me стоит? before? А чё ты на брови вот And так he вот said, внимания не обращал? didn't pay Вот так вот attention, but смотри. now they are shaggy. Ну, как бы, раз. А пошел мыться. Там I was уже taking a лазил, bath у меня and на I ногах saw that I had quite long hair on my legs. We're just waiting for something to grow here on my head. Ну, есть даже по волосам. Ждем, может, тут что-нибудь начнет. Ну дай бог, дай All бог. right, Andrei. Хорошо, Thank you хорошо. so much for an interesting and Хорошо, detailed Андрей, ладно, interview. Спасибо большое за очень такое интересное, объемное интервью. Oh, by Ещё the вот way, про you also хондроитин, recommended вот вы мне советовали glucosamine хондроитин, chondroitin. А, It глюкозамин. helped me too. Глюкозамин, хондритин, да. Да, да. Вот он мне When тоже my помог. joints problems were У меня, gone когда and суставы I пошли, bowed мне my было head, голову I наклонять, felt like I у was меня как бы электрический разряд electrocuted in the внутри. neck, Вот вы мне in the back. посоветовали, as you advised, and about Я 2 weeks глюкозу. later, the через spine was день perfect. возможно. Used to take pills all the time. Раньше таблеточки I после don't мне need them брали. anymore. Я садился, I'm like an обувался, active kid. застегивал, пил, ходил. Я таблетки And I can lift месяца myself два like уже this. на кухню тарабанил. А там мне уже не нужна, я уже как пацан, жив. И еще я себе могу вот так вот взять за спину, мне кажется,
Могу себе поднять. All right, great. Ну супер. For Для those тех людей, кто вот будет нас For those смотреть, of you я who are watching хочу us, уточнение I'll сделать. make a little note about glucosamine chondroitin. Это You то, что вы said that you говорили, had что у problems вас with your сказали, spine что and they были continued for проблемы, some они time, продолжались какое-то even время, when you took которые Syntazid. происходили. The Вот, fact дело is в том, that что для восстановления to хрящевой restore ткани cartilage tissue, требуется определенное certain вещества, да, substances are которые с пищей required тоже which достаточно are сложно also hard получить enough to obtain from при food, правильном питании и especially if you разрешении. don't И вот eat хондролитин с properly. глюкозамином, Here, они сами по себе chondroitin with являются glucosamine строительным are материалом construction для of cartilage хрящей. materials Вот, themselves. поэтому тоже как So бы комбинируя, Да, вот by combining комбинируя Syntazid синтетическое with these воспитание, things, вот, the можно effect добиться can be гораздо быстрее achieved эффекта. much faster. Но также вот, But что вы also look, сказали, через you неделю said that 2 хорошо, weeks passed, and а according по to the научным scientific данным, по statistical статистически, хондролитин evidence, с глюкозамином начинает glucosamine and работать только после chondroitin месяца start to work приема. after То about a есть вот month of насколько синтез intake. ускоряет все So эти that is процессы, how это да, much да, да. Syntazid accelerates these Это вот processes. 100%. Я Yes, прям that's доволен. 100% I'm glad. Прям, Слава Well, богу, if ладно. there's anything to Хорошо, удачи. wish our хорошо. viewers, У нас немножечко время so ограничено. go Давайте, ahead. если есть что-то пожелать нашим зрителям, можете пожелать. Если нету, как бы, ну, нету. Take it, use берите, it, try to пользуйтесь, find your пробуйте, dosage. ищите But свои I advise you not to дозы, но self-medicate. самолечением я Anyway, советую лучше не it has to be заниматься, все равно consulted это with a надо doctor, через and врача, и все still, равно I think you синтезит, should help a little мне bit the кажется, надо все body. равно чуть-чуть помогать Don't организму. rely on Не Syntazid надо only. полагаться только на один Good синтезит, ну, nutrition, вот, somewhere to keep надо your все health. равно где-то что-то, где-то питание, где-то Here's as with the что-то, где-то fungus. следить за You своим need здоровьем. help, so it Ну could вот go как по away. грибку говорю, надо And помочь so I себе, have чтобы only он прошел. positive emotions. Let them Поэтому try я, and believe. ну, The most important thing is that it а will так, help. ну, у меня одни положительные эмоции. Пускай пробуют, верят, самое главное, что он поможет. Just Пусть one там more столько question. розового. А You еще are один 49 вопрос. years old Вот now, вам сейчас and 49 in лет, а your вот по energy энергетическому state tone, состоянию, да, по своему how old do тонусу you вы feel себя yourself сейчас на now? сколько лет ощущаете? Лет на 30 30. years old. Ну, Great. замечательно. Минус 19 Minus лет. Я вас 19 поздравляю. years. Да, I лет на congratulate 30. you. Я бегаю, I run, I'm ну, active, and the такой, most ну, important thing is that my самое joints главное, у меня are really суставы flexible. прям вообще гибкий стал. Okay, Ладно, thank you спасибо very большое much за for такой such информативный informative подробный detailed отзыв. Желаю review. вам здоровья, Wish you health дальнейших and good успехов. luck. До Goodbye. свидания.